olunaku olwaleero munnayuganda gwatuwuliriza era tugoberera nkuleetedde omukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono bw'abadde wali mu lutuula gaggadde mu lukuŋŋaana olw'18 mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Ampuliza mukwano gwange eneebigambo bizza okunywa bw'oba omanyi omusota bakira batugamba nti bw'ogulinnya kawo kaagwo gufundikira guwanda busaggwa. Kakati ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyakoze General Yoweri Kaguta Museveni kosa ne CDF w'eggwanga lino erya Uganda General Muhoozi Rugaba ebigambo birindirire mu maaso awo onaabiwulira mu buufu bwe bumu. Nkuletedde omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi kyategerekese bulungi nnyo nga musajja mukulu ono gye buvuddeko bwe yagenda maaso n'okubanga yolekera wali mu maka g'obwa pulezidenti okusinkana General Yoweri Kaguta Museveni ne bannaabalala 12. Kaakati nno mukwano gwange wano omukulu amanyiddwa nga Honorable Sseggona we yasinzirira n'agenda maaso n'okubanga ategeeza nnyaffe Uganda ng'omwami ono bwe yali agenda maaso n'okubanga yeenoonyeza omulimu. Kaakati tekirudde ddaaki Yusufu Nsibambi n'agenda maaso n'okubanga atutegeeza nti nze munnange kati wendi nafuuse dda munnakibiina kya NRM nabyo tubiina mu g'olunaku olwaleero ogenda kubanga oyongera okubitegeerera ddala. Ampuliza mukwano gwange n'olw'emboozi eyo nga ngitadde eru njagala okutegeeza tituyina omukulu Betty Namboze Bakireke walimu omukono municipality avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ayambalira abasajja abagambibwa okubeera abayivu, abasajja abagambibwa okubeera nti bo balina ku ttooke okubeera ab'omuluggube. Abadde ategeezaani naye mulindirire mu maaso awo ngenda kubanga mukutuusaako mpolampola emboozi oyongerere eddala okubanga ogitegeera. Tuyina omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Dombo avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ayongera okukakasa nnyaffe Uganda nti bo nga bannakibiina kya NRM senga bafuna omukisa oguperereza mwami Kyagulanyi Ssentamu okudda ku sayidi yaabwe, omukisa guno tebayinza guzannyisa, tebayinza gutwala batyo. Kyandibanga bano abasajja mwami Kyagulanyi bamunoonya kudda ku ludda lwabwe oba byonna ngenda kubanga mbikuwa olwo nno osobole okubanga oyongera okubitegeerera ddala. Tuyina omukulu Honorable Sseggona akali amaggwa ku nsonga y'omukulu Yusufu Nsibambi onaagamba okugenda kwono okudda ku kibiina kya NRM mbu kimulumye nnyo. Birindirire tugenda kubanga tubikutuusaako wamma osobole okuba ng'obiggwa amalojja. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo mu nsonda z'amawanga ag'enjawulo yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza, abali mu mawanga nga America, Los Angeles, California, mu Switzerland awo katusubire nti obulamu bubasanyusa okamala. Ate era nentwala n'omukisa guno okubanga ntumirako bamaama bannakazadde b'eggwanga lino erya Uganda mu disitulikiti ez'enjawulo, abali e Mbale, abali e Kamuli, abali e Palisa, Jinja Mukono, Iganga mugamba mutye esayidi zeeyo. Ate era nentwala n'omukisa guno okubanga ntumirako bannakayunga, abali e Kyetume, abali e Isungire, Galiraaya, Bale mugamba mutye esayidi zeeyo. Mikono gyange abali mu bitundu by'e Lugala Masanafu, abali mu bitundu by'Entebe mugamba mutya, Makindye, Najjanankumbi, Batabata kasubire nti obulamu bubatambulira ddala malidaadi sana. Abawangalira wano mu bitundu ebya Sarama Road nammwe tubatumirako nnyo okamala. Ensonga ezo nga zisadde ku mabbali ngenda kusooka mbasaba vidiyo butereevu mubenga mugituweera ku kigalo, togaana kugenda maaso n'okubanga osubscribinga olwo nno vidiyo kigiwe enkizo okusobola okubanga etuukira ddala ku buli munnayuganda yenna alwana ku lw'enkyukakyuka wano mu ggwanga erya Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwebanga mukikola, teweerabira koona kwali mu ka notification ring bell. Butereevu kajja kuba nkakutegeeza nti tuyina latest updates ez'enjawulo ze tugenze maaso n'okubanga tukuteekerateekera. Mukwano gwange, maama wange, taata, senga, kojja n'osobola okubanga ofuna amawulire gano mu kaseera boseera. Weebale nnyo, weebalire ddala gwagenze maaso n'okubanga ensonga zino wamma butereevu ozigwa mu mitamba. Mpuliza mukwano gwange, ngenda kusooka nkusabe onzikirize mbenga nkutwala butereevu nnyo mu mboozi y'omukulembeze w'abantu mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert olwo nno oluvannyuma nzije ebigambo tubyoge.
freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy, and I'm very grateful to the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Yoweri Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how he massacred hundreds of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election, imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison where they are languishing right at this moment. The military was deployed on our streets, shooting on spot whoever dared to challenge the criminality. It was under these circumstances that Museveni yet again declared himself winner of the election, this time with over 70% of the vote. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. I've said it before and I say it again, that I'll resurface at the right time in my country. I feel like the international community has abandoned us. They've ignored us and they've left us to the fate of dictators. When I ran for president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against his own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by parliament,
He called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Bunyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media, and today I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively gave autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. I thank you for listening to me. For God. Alright, mukwano gwange Munnayuganda tuwuliriza era tugoberera sofa. Ebyo bye bigambo by'omukulembeze w'abantu Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'abadde mu ttabamiruka ow'e18 mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Ampuliza mukwano gwange, eno bibadde biralamuko, bubadde busaggwa bwereere, era eno gy'asinziiridde ono n'agenda maaso n'okuba ng'asaba
abo bekikwatako okussa envumbo ku buli nnaalumanya ne ssaalumanya agenda maaso n'okubanga atyobola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda. Kino nno tekitaliza Jeno Yoweri Kaguta Museveni, tekitaliza mutabani we CDF w'eggwanga lino Uganda Jeno Muhoozi Kainerugaba n'abalala bwe bagenda maaso n'okubanga batyobola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda. Ampuliza mukwano gwange, ebigambo bingi ebigeze maaso n'okubanga byogerwa omukulembeze w'abantu Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde mubaddemu okutendereza Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bwali smart mu bwa dictatorship nti ono atuuka ne kussa erikola ebikolobero n'agenda maaso n'okubanga abyegaana. Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we CDF w'eggwanga lino Uganda bano bagenda maaso n'okubanga bawamba abantu ne babeegaana, ne bagenda maaso n'okubanga baggalira abantu mu makomera ne bagamba gundi tetumuyina okugeza nga Kibalama eyabuzibwawo n'okutuusa olunaku olwaleero ono tamanyiddwako mayitire. Ampuliza mukwano gwange ne batuuka kussa erirumbagana amaka ga His Excellency Bobi Wine bano ne bavaayo ne bategeeza nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ffe tetulina kye tumwetaaza. Zino ensonga zonna omukulembeze w'abantu agenze maaso n'okubanga azanja mu lukiiko gaggadde wali mu ggwanga erya Geneva. Ampuliza mukwano gwange, ensonga ezo nga zitadde ku mabbali njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Honorable Yusufu Nsibambi agenze maaso n'okubanga alaga true identity. Omukulu ono agamba kyaddaaki ndowooza omugati gwe mbadde nfuna gye mbadde gubadde tegummala. Kaakano nno ke nsobodde okubanga nninaana ennyanja nja kuliira ddala engege, nja kuliira ddala empuuta. Kitegerekese bulungi nnyo ng'omwami ono bwagenze maaso n'okubanga ayolekera mu kibiina kya NRM era bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga yanizibwa sipiika wa paalamenti omukyala Anita Amongi. Katono nnyo emboozi eno ngikutuuseeko ate oluvannyuma nzije ebigambo tubyogere. Munnamateeka Yusufu Nsibambi abadde nampala w'ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC mu paalamenti era nga yabadde amyuka pulezidenti wa FDC mu Buganda ate era nga yembaka wa Mawokota South mu paalamenti y'omulundi ogw'e11 asaze eddiiro n'egatta mu kibiina ekiri mu buyinza eky'NRM. Nzize wano ku kitebe okubabuulira mu kamera nti kakati ndi wa NRM. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana ekitali kituufu. Omubaka Nsibambi alangiriddwa ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekyaddondo mu Kampala era amyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM omukyala era sipiika paalamenti Anita Amongo yayanjudde Nsibambi eri ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Todongo nga bw'alabye omusana okubegattako. Senior Council officially today, the 18th of February, joined NRM as a party. Bwe mbadde mu parliament ne bampa obuvunaanyizibwa ku komite esinga obunene naye ndaba emirimu gya gavumenti gyebadde ekola naye nga tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza nga tulowooza tusobola ogitereereza mu gye bayita defiance oba okuguguba. Nsibambi ono ekyaddondo agenza anekanekanye bulungi mu ssaati eya kyenvu okugyayo bulungi ekifaananyi ky'ekibiina ekijja kyayingidde era ababaka ba paalamenti aba NRM babiri okubadde wa Buyamba County Simanga Javiira ne munne Muhammad Sentayo owa Lwengo be bamu kubayerekeddeko Nsibambi ekyaddondo ng'asala okwegatta ku NRM. Honorable Nsibambi Yusuf, when we in FDC used to be our legal counsel, then he became the vice chairperson of Central. He is the vice chairperson of up to today. And his position in FDC stops today. Kakati bwana batulidemu olukwe nga tugati banaye je tuze na batulidemu olukwe nga ngenda bujemu. Mu kulonda okuwedde Nsibambi ono yavuganya ku kifo ky'omubaka paalamenti owa Mawokota South ku kkaadi y'ekibiina kya FDC kyokka n'agwa mu kalulu ng'ayogerako eri bannamawulire oluvannyuma lw'okukakasibwa nti ayingidde ekibiina ky'NRM mu butongole. Nsibambi ategeezezza nti akalulu akawedde ekibiina ki FDC kyawanguddwa ate nga n'ekibiina ekikulira oludda oluvuganya ki NUP kikyalemereddwa okukumakuma bali ku ludda oluvuganya. Bwe twagenda mu kalulu ne bampa obuvunaanyizibwa okuba minisita w'ebyenguudo n'entambula nembeera nga ate nze nampala wa FDC mu paalamenti abaka 31. Twagenza okumaliriza kati FDC erina ababaka 9. Bakama baffe
abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga 6 kati bali 4 ate n'entambula yaabwe tetegerekeka okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Nsibambi ategeezezza nti azaayogerezeganya ne Pulezidenti Museveni nga n'okulonda tekunnabaawo n'akizuula nga yasobola bulungi okuwabula n'okwogerezeganya n'abamuvuganya okwawukanako n'ekibiina ekikulira oludda oluvuganya ekye-NUP. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza, alina think tank, yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Nsibambi agamba wadde wayinza okubaawo abamulaba ng'eyegasse ku kibiina ky'NRM okusobola okulyanga enjogera ennaku zino bweri, kyokka nti wakukulembeza obuweereza eri abantu. Si wa NRM nti noonya byakulya bwebajja ebiri tebali mutawaana kubanga ndi Munnayuganda, naye ekisinga obukulu bwe buweereza. Yusuf Nsibambi yegasse ku bakulembeze abalala ba FDC n'ebibiina ebirala abazinga beegatta ku kibiina ky'NRM oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu. Wadde nga omubaka Yusuf Nsibambi asazeewo okwegatta ku kibiina ki NRM olunaku olwaleero, ekirindiriddwa kwe kulaba oba agenda kuweebwa ekifo ekyenjawulo olwatandika okukola ne gavumenti y'NRM, era ategeezezza nti singa anaazuulanga ekibiina ky'NRM kirina engeri gye kimuliddemu olukwe si wakulonzalonza okujjako okwegatta ku kibiina kijjema. Ensonga ezo nga sikyagendera ddala mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda, njagala okutegeeza nti tulina omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Dombo, noono naye avudde ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi ogenda maaso n'okuba nga yeeyunga ku kibiina kya NRM. Kakati y'omukulu Emmanuel Dombo agamba ensonga y'omukulu ono okuba nga yajoyiniza ekibiina kya NRM bano bakyetaagira ddala abasajja abalina kye bagatta ku kibiina kyabwe nga bano bangi, nti senga bano bafuna omukisa oguperereza mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert okudda ku ludda lwabwe tebayinza kugusuula, tebayinza kulonzalonza wadde n'omulundi n'ogumu. Ampuliriza mukwano gwange kankusaba onzikirize nkutuuseko ebigambo bya Emmanuel Dombo ate nzije tukomewo. Asano terinayo bazanyi beja mu ttiimu ndala ekigendera kukonzibya ttiimu ziri kasita omuntu abeera omulungi nga kyakola akitegeera ate nga watwegattako naafe atugattako omuntu oyo tujja kumunoonya. Mwami Kyagulanyi omulaba ne tufuna akakisa akamuperereza n'ajja eno ewaffe naye tumunoonya ne tumuleeta tukolagane naye okuweereza abavubuka ne Bannayuganda nga bwe twakolanga edda nga tanaba kuyingira byabufuzi ebyokuzoga. Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Emmanuel Dombo ng'agenda maaso n'okuba ng'ayogera abalaata bubalaasi, ayogera ajajjatta bujajjasi ku nsonga ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo abeetegefu okugenda maaso n'okuba nga bajoyininga ekibiina kya NRM. Nga tukyali ku nsonga y'emu, njagala okutegeeza nti tulina n'omubaka omukyala owa Mukono Municipality, omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke, noono naye avuddeyo n'ayongera okwewuunaganya ku basajja bakulu n'omulugube ogusukkiridde. Betty Namboze Bakireke agamba ye abadde amanyi nti bano abasajja engeri gye bali nti bayivu baasoma, bamanyi amateeka ate era ne ssente baziina baziridde eziwera, kale nno tebayinza kubanga ba mulugube ekyenkaniddeawo nti kino kyandibaviiriddeko okujoyininga ekibiina kya NRM. Kankusaba onzikirize mu bigambo bye mbikutuuseeko ate nate tweyongereyo. Nsibambi atuswaziza nnyo, atujjukiza omugenzi Nsibambi era kati ntandise okubuuza abasajja abagezi abava Makerere eyo lwaki we batuuka mu byobufuzi balemererwa okuba ab'ensonga nga titubadde tulowooza nti bannaffe bagagga, ti bannaffe baasoma, ti bannaffe bafunye buli kirungi, nti tewakyali nsonga yonna ebakwasa maddu. Kwefuula buli kaseera ffe mu Buganda ne tubeera n'abasajja abayivu, naye nga wewatuuka ekiseera eky'abasajja okuyimirira ku nsonga nga
amagulu entegetege zibafa. N'olw'ebigambo ebyo okuva eri omubaka omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke, njagala okutegeeza nti tulina omukulu amanyiddwa nga Honorable Segona akali amaggwa ku nsonga y'emu ey'omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi ogenda mu maaso n'okubanga yeegatta nate ku kibiina kya NRM. Omukulu Honorable Segona akali amaggwa agamba okugenda kw'omukulu Yusufu Nsibambi okujoyininga ekibiina kya NRM kino kimulumye nnyo. Ono agamba abantu abalwanirira enkyukakyuka tukyali batono nnyo, kale omuntu nga Yusufu Nsibambi ogenda maaso n'okuba nga atuvaako kiba kirese eddibu ddene nnyo mu nsonga y'okukyusa ebyobufuzi obw'eggwanga lino erya Uganda. Katono nnyo mu kutuuseeko nate tukomewo. Okugenda kwa mwami Nsibambi ze kunnumye kubanga twetoddeko. Museveni alabika nga yatusinga numbers, afuba buli lunaku okusika okutwala batwala. Ffe abalina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye. Sikirabanga kyamagezi. Omuntu takugambanga nti gundi bwagenda tumuwonye. Mumuwonye mbadde mukola ki naye emyaka gino gyonna. Nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe, ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga. Mpa nnyo General Mugisha muntu ekitiibwa. Kigambibwa nti bwe yali agenda okufuluma FDC yasooka kubira Dr. Besigye namugamba njagala kukulaba. N'agenda amugamba nti teweekanga bino tobiwulirira ku radio, ngenze ensonga zange zezino naziri. Bwe nali nfuluma DP ne tiimu gye nagenda nayo nasooka kubira Honorable Norbert Mao ne twogera at length ne mugamba we have disagreed in principle. Nze nfulumye ekibiina nemugamba saagala okirabire ku mawulire n'okutuusa olwaleero njogera ne Honorable Norbert Mao on matters ezitugatta ng'eggwanga. Bwe mba musisinkanye nga Minister wa Justice, nga somebody gwe mmanyi gwe nkoze naye, bwe bankuba naye tiyagasi mu mmotoka yange naki, ekyo tekimpagiza byawagira, tekinjagaza byayagala, naye tusigala twogera. Olunaku lumu lugenda okukya nga byayagala byenjagala ebimu ng'ebyo bitugatta. Nyongera okubeebazaako nnyo nnyini ddala mikwano gyange Bannayuganda yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakwano baffe abawangalira wali mu ggwanga erya Katakwet, Saudi Arabia, mu Oman, tegeeza amawanga g'omu Buwarabu. Nammwe mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutuwuliriza. Bannayuganda abawangalira mu mawanga ga America, Los Angeles, California, Texas awo tubeebazaako nno ate mmwe byansuso. Ate era mu ngeri yemu n'entwala n'omukisa guno okubanga ntumirako bamaama batata basenga bakojja abooluganda abako n'emikwano wano mu nsonda ez'eggwanga erya Uganda. Mwebale nnyo nammwe okubanga mutugoberera. Kyategerekese bulungi nnyo ng'eddiini y'Obuyisiraamu bwe yatandise dda omwezi gwa Ramadan. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba ddunda lugaba Allah abasobozesa okubanga nate muyita mu kisiibo kino. Kaseera kaba kakugezesebwa, wabula mukwano gwange tusaba musobole okubanga mubeera bumu, mulage omukwano, okusobola okubanga muba n'empisa ennungi ku kwawukanako n'enneeyisa eza bulijjo mu ngeri y'emu, era ne ku sayidi y'Abaganda baffe Abakristaayo kitegerekese bulungi nnyo nti olunaku olwaleero nammwe bwe mutandise ekisiibo ekitukuvu. Mpulisa mukwano gwange mbagaliza ebisinga musobole okubanga buli kimu kibatambulira ddala malidaadi saana. N'olw'ensonga esinza kubanga nsukkako wano mu g'olunaku olwaleero ngenda kusaba Katonda ddunda gulidde n'oyo atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi, temujjanga okwo. Peace and love, mbagala nnyo, temujjanga okwo. Mweraba.